Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajadana Ranjan Yasodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Om Vishnupad Paramhamsa Parvrajagacharya Asatar Satashishimad Abhayacharna Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Gaur Premanandi, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human beings, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Praj. Oh, sorry, go ahead. Yep. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, нужно выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Нараяне Риши, лучшему из людей, и матери Сарасвати, богини знания, а также Шриле Вьясадеве, автору. Nastaprayeshvabhadreshu nityang bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in the classes of the Srimad Bhagavatam and by rendering of service unto the pure devotees, all that is inauspicious within the heart is practically destroyed, and loving devotional service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact.
Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, практически полностью уничтожается. И тогда любовное служение Господу, который воспевается в трансцендентных песнях, становится необратимым. Idang Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Danyang Swastayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. Go ahead. Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Господа. And it was compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. И он был составлен воплощением Господа Шилой Вьясадевой. It is meant for the ultimate good of all people. Он предназначен ради высшего блага всего человечества. And it is all successful, all blissful, and all perfect. И он всеблагой, приносит огромное счастье и совершенен. So today we are reading from the 7th canto, The Science of God, and it's text, chapter number 9. Prahlad pacifies Lord Nrsingadev with prayers. And we're doing verses 3 through 5. Сегодня мы с вами читаем 7-ю песнь Бхагаватам, которая называется «Наука о Господе», 7-ю главу, которая называется «Прохлад Махарадж успокаивает Нарсимхадеву молитвами». Тексты с 3 по 5. So I'll just read the 3 verses. I'll read all the verses, and then there's a purport to the number 5. Давайте прочитаем все 3 стиха и затем комментарий к 5 стиху. Paradang preshayam asha brahmavastitam antike tata prasammayopehi swapitre kupitam prabhum. Thereafter, Lord Brahma requested Prahlad Maharaj, who was standing very near him, "My dear son, Lord Nrsingadev is extremely angry at your demoniac father. Please go forward and appease the Lord." Тогда Господь Брахма попросил стоящего рядом Махараджу Прохладу: «Дитя мое, Господь Нарисимхадева страшно разгневался на твоего демоничного отца. Пожалуйста, подойди к Господу и успокой его». Text 4. Tateti Shanakai Rajan Mahabhagavator Baka Upetya Bhuvikayena Nanama Vridatanjali. Narada Muni continued, "O king, although the exalted devotee Prahlad Maharaj was only a little boy, he accepted Lord Brahma's words. He gradually proceeded toward Lord Nrsingadev and fell down to offer his respectful obeisances with folded hands." Нарада Муни продолжал: «О царь, возвышенный преданный Махараджа Прохлада был еще совсем ребенком. Тем не менее, он выполнил просьбу Брамы. Прохлада неторопливо подошел к Господу Нарисимхадеве и, молитвенно сложив ладони, простерся ниц перед ним». And then text number 5. Swapadamule patitang tam arbakam viloke deva kripaya pariplutaha utapya chachchishnya dadat karambujam kalahi vitrasta diyam kritabayam. When Lord Nrsingadev saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection toward his devotee. Raising Prahlad, the Lord placed his lotus hand on the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. И текст 5.
Когда Господь Нарисимхадева увидел Махараджу Прохладу, маленького мальчика, простершегося у его лотосных стоп, его захлестнула волна любви к своему преданному. Господь поднял Прохладу и возложил ему на голову свою лотосную руку, которая дарует бесстрашие всем преданным Господа. Purport by Srila Prabhupada. The necessities of the material world are four: ahara, nidra, bhaya, and maituna: eating, sleeping, defending, and mating. In this material world, everyone is in fearful consciousness, sada samudvigadiyam, and the only means to make everyone fearless is Krishna consciousness. When Lord Nrsimhadev appeared, all the devotees became fearless. The devotees' hope of becoming fearless is to chant the holy name of Lord Nrsimhadev. Yato, yato, yami tato, Nrsimha. Wherever we go, we must always think of Lord Nrsimhadev. Thus there will be no fear for the devotee of the Lord. Комментарий Шилы Прабхупады. К 4 основным материальным потребностям относятся агара, нидра, бхая и майтхуна – еда, сон, самозащита и секс. В сознании обитателей материального мира всегда царит страх. Сада самудвигнадхиям. И сделать их бесстрашными может только сознание Кришны. Когда Господь Нарисимхадева пришел в этот мир, все преданные избавились от страха. Поэтому, чтобы стать бесстрашным, преданный должен повторять святое имя Господа Нарисимхадевы. Ято, ямитато Нрисимха. Где бы преданный ни оказался, он всегда должен помнить о Господе Нрисимхе. Это избавит его от всех страхов. Jai Nrsimhadev. Om Jnanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitang Tang Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitangscha He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much for inviting me to come back to Kazakhstan to give class today. Спасибо большое за ваше приглашение, что дали мне возможность вернуться сюда, чтобы дать здесь, в Казахстане, эту лекцию. Узбекистан, Киргизстан, еще 2 стана. Oh, yeah, sorry. And two more stands. And 2 more stands, right? Простите. Okay. Actually, my father's name was Stanislaw. У меня у отца было имя с корнем Станислав. And one of the signs of advancement of a devotee is that whenever he sees other devotees, he becomes ecstatic. Один из признаков преданного является то, что когда он видит другого преданного, он приходит в экстаз. And so when I came on the call today and I saw Karavajana Prabhu, I was ecstatic. Поэтому, когда я сюда к вам подключился и увидел Карабаджану Прабху, я пришел в экстаз. I mean, I'm not very advanced, but I love to see devotees who are working for Srila Prabhupada all over the world. It just makes my heart feel wonderful. Я не особо возвышен, но когда я вижу других преданных, как они трудятся ради Шрилы Прабхупады повсеместно, по всем странам, мое сердце наполняется радостью. So here we have the example
well, here we have Lord Nrsingadev, who is seeing this Prahlad Maharaj, his pure devotee, his Mahabhagavat devotee, coming and offering obeisances at his lotus feet, and he becomes completely ecstatic. Здесь мы с вами видим, как Господь Нрисимхадев, он при виде Прохлада Махараджи, его чистого предана, Маха Бхагаваты, Прохлад Махарадж подходит и предлагает ему свои поклоны у лотосных стоп Господа Нрисимхадева, и при виде этого Господь Нрисимхадев приходит в экстаз. And so there's a little bit of history in these 3 verses that goes back to show how it was Prahlad Maharaj who was put forward to approach the Lord. И в этих стихах, в 3 стихах до этого говорилось о том, как именно Прохладу Махараджу выдвинули вперед, попросили, чтобы он подошел к Господу Нрисимхадеве. It's described that Lord Brahma, who is the very first created being and had a very close relationship with the Supreme Lord, and even Lakshmi Devi, who is constantly with the Supreme Lord, we'd say Jaya Lakshmi Nrsinga, even both of them did not recognize this fierce form of the Lord. До этого было описано, как Господь Брахма, который является первым живым существом в творении, который имеет очень близкие отношения с Господом, и даже сама Лакшми, которая постоянно пребывает рядом с Господом. Мы говорим «Джая Лакшми Нрисимхадев». Даже они не осмелились, они не могли признать эту форму Господа. So even though in the 5th verse it does say that when one sees the Lord, one becomes fearless, actually, these devotees, Lord Brahma, Lakshmi Dev, Indra, and so many others, they were actually feeling a little bit fearful because of the anger of Lord Nrsingadev. И хотя и говорится в 5 стихе, что когда преданный видит Господа, он наполняется бесстрашием, но вместе с тем мы видим, что и Господь Брахма, и Лакшми, и Индра, и многие другие, они все-таки испытывали какой-то страх при виде Господа из-за его гнева. And so they knew that Lord Nrsingadev had come to protect Prahlad, and they knew that he had appeared out of his love for Prahlad. Они знали, что Господь Нрисимхадев явился здесь именно ради своего чистого предана Прохлады из большой любви к нему. And so they said, Prahlad, he loves you very much, so you should go first. И они сказали: Прохлада, он так тебя любит, тебе нужно пойти первому. And so when Prahlad came before Lord Nrsingadev and offered prostrated obeisances, Lord Nrsingadev was extremely happy. Поэтому, когда Прохлад Махарадж подошел к Господу Нрисимхадеве и простерся перед ним в поклоне, Господь Нрисимхадев был очень счастлив. When I heard that I was speaking on these verses, I remembered I had to look it up, and it was just about the time that I was in India in 1976 that Srila Prabhupada was speaking on these verses. Когда я узнала, что мне предстоит давать лекцию именно по этим стихам, я посмотрел, сверился, и действительно в Индии в 1976 году Шрила Прабхупада давал лекции по этим стихам. So I quickly got on my database and looked up the lectures for these verses. Поэтому я быстренько зашел в Vedabase и посмотрел на эти лекции. And normally, when we're reading Srimad Bhagavatam, we don't expound too much on verses that don't have purports. И обычно, знаете, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, мы же особо не обращаем слишком большого внимания на те стихи, которые не имеют комментариев. We don't want to try to show that we know more about this verse than Srila Prabhupada. Мы не хотим как-то выглядеть так, что как будто бы мы знаем больше, чем Шрила Прабхупада. Мы особо не раскрываем смысл этих стихов, где нет комментариев. But Srila Prabhupada actually gave classes on all 3 of these verses. Но интересно то, что Шрила Прабхупада дал отдельные лекции по всем этим 3 стихам. And on the 3rd verse,
Srila Prabhupada actually talks about how the impersonalists, they often say that how can this be God? God should not become angry. Everybody should be peaceful. Om. И по третьему стиху Шрила Прабхупада в своей лекции говорит о том, что имперсоналисты, они рассуждают так, что ну как такая форма может быть Господом? Нет, Господь, Он не может гневаться, Он всегда умиротворен. Ом. But Srila Prabhupada actually quotes right from the very beginning of Srimad Bhagavatam, Janmadyasya Yataha. Но в самом начале Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада цитирует эти строки. Джанмаясья Четаха. Yeah, that everything comes from the Supreme Personality of Godhead, including the emotion anger. В этих строках говорится о том, все, что исходит, все, что есть, оно исходит от Верховной Личности Бога, в том числе эмоция гнева. But this anger is completely transcendental. Но гнев этот абсолютно трансцендентен. Normally, when we conditioned souls become angry, it's because we are frustrated with something in the material world. Somebody's not understanding us, or somebody is not serving us, or we're being frustrated in our sense gratification. Обычно, когда мы, обусловленные души в этом материальном мире, гневаемся, то это вызвано каким-то разочарованием, кто-то нас не понял, кто-то нам не послужил. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, that when one becomes angry, he falls down into the material pool. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто гневается, падает в материальный мир. So this anger of Lord Nrsingadev is completely transcendental because it is there for protecting a devotee. То есть гнев Господа Нарисимхадева, он полностью трансцендентен, поскольку этим гневом он защищает своего преданного. So I'll just throw in this quickly that even if we are married, sometimes we may get upset with our spouse, but we should not become angry. Упомяну, что когда мы, например, женаты на ком-то, мы можем время от времени расстраиваться, но мы никогда не должны гневаться. We should always remember that our spouse is a devotee. Нам всегда нужно помнить, что наш супруг или супруга — это преданный. And the only reason a devotee should get angry is when they are protecting another devotee. Единственная причина, по которой преданный может гневаться, это когда он защищает другого преданного. Not defending their own false ego. Не тогда, когда он защищает собственное ложное эго. So Arjuna is on the battle of Kurukshetra, and he is thinking that I don't want to fight, that how can I become angry at all my relatives? Арджуна, находясь на поле битвы Курукшетра, рассуждал так, что я не хочу сражаться, как я могу вообще гневаться даже на своих близких? And so Krishna is instructing the entire Bhagavad Gita to actually instill in Arjuna that he should utilize his anger for the service of Krishna. И Кришна на протяжении всей Бхагавад-гиты вдохновляет Арджуну в том, чтобы он использовал свой гнев для того, чтобы послужить Кришне. And in this way, what happened, because Arjuna and the Pandavas utilized their anger to defeat the Kauravas, they established a kingdom which protected all the devotees. И таким образом Арджуна и Пандавы, поскольку они использовали свой гнев против кауравов, им удалось утвердить такое царство, создать такое царство, которое защищало всех преданных. Because we have to understand that Duryodhana, even though many personalities, even Bhishma Dev and Drona and so many, felt that Duryodhana had some good qualities. Потому что, несмотря на то, что многие личности, в том числе и Бишма, и Дрона, и многие другие личности считали, что у Дурьодханы есть такие хорошие качества, They also knew Bhishma Dev, even though he fought for
for Duryodhan. He knew that Duryodhan had some very big faults. Тем не менее, Бишма, несмотря на то, что он сражался на стороне Дурьоданы, он прекрасно понимал, что у Дурьоданы есть очень серьезные недостатки. And his biggest fault was not understanding that Krishna was the supreme personality of Godhead. И самый серьезный из этих недостатков это то, что Дурьодана не понимал, что Кришна это сама верховная личность Бога. And so immediately Arjuna was on the right side, and Duryodhana was on the bad side, because he would have misled everyone to thinking that Krishna is not God. As the king, he would have been able to sway everyone that way. И сразу, с самого начала, Арджуна оказался на той стороне, на которой должен быть, а Дурьодхана на негативной стороне, потому что он ввел всех в заблуждение. Будучи царем, он ввел всех в заблуждение своими мыслями о том, что Кришна не верховная личность Бога. And so we all know the story of Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was also like Duryodhan in that he did not think there was any supreme lord except he himself. И мы все с вами знаем историю о Прохладе Махараджи и Хираньякашипу. И Хираньякашипу, подобно Дурьодхане, он тоже думал, что не существует никакой верховной личности помимо его самого. And yet he was allowed to actually rule over the universe for quite some time. И тем не менее, с такими мыслями ему было позволено таки руководить, править этим миром в течение продолжительного времени. Sometimes devotees, we wonder, why is it that Krishna has allowed this person or this demon or that demon to rule for so long? Иногда мы с вами, как преданные, рассуждаем, но как же Кришна мог позволить вот этому демону или такому-то правителю в течение такого продолжительного времени править миром? And it really is, if you've ever seen a drama on a movie or TV, Если вы когда-нибудь видели какое-нибудь театральное представление, например, по телевизору или в кинотеатре, the bigger the villain is, the more when the hero actually comes to win the day, then the hero looks even bigger. и в каждой драме мы видим, что чем такой более грозный, чем более страшный, негативный герой, тем более победоносным выглядит положительный герой, когда он выигрывает. So in this way, Krishna is the supreme director, and he's just making sure that he's directing all living entities to understand his amazing glories. Поэтому Кришна, подобно верховному режиссеру, он делает все так, чтобы всем живым существам было очевидно его великолепная слава. With even just thinking about it, he could have annihilated Hiranyakashipu. Он мог уничтожить Хираньякашипу одной своей только мыслью. But instead, he allowed Hiranyakashipu to torture his son, although his son was impervious to the torture. Вместо этого он позволил таки Хираньякашипу издеваться над его сыном, хотя его сына это никак не затрагивало. And so, in this way, it made Hiranyakashipu look big, and he was able to amass a large army from all over the universe. Хираньякашипу удалось собрать огромную армию со всех концов света. So when Lord Nrsimhadev finally does appear in this dramatic way, springing out of the column, И когда Господь Нарисимхадев появляется таки перед ним таким драматическим образом, разрывая колонну, it is one of the most dramatic episodes ever in history. это один из самых драматичных эпизодов во всей истории. And Lord Nrsimhadev comes out, and he immediately fights with, even there's a fight that goes on with Hiranyakashipu.
И Господь Нарисимхадев, когда он выходит, он тут же сразу начинает сражаться с And again, this Хираньякашипу. is, yeah, and again, this is just building it up so that Krishna looks even greater. И это сражение наращивается, становится все более драматичным, опять-таки для того, чтобы показать славу Господа Кришны. So when finally, Nrsingadev grabs Hiranyakashipu, puts him on his lap, and rips him apart, then that is like the crescendo of all crescendos. И когда Господь Нарисимхадев, он хватает Хираньякашипу, кладет его на свои колени и разрывает его, и это просто крещендо из всех крещенд. And then not only that, there's this huge army which are thinking, well, we have to go and try to protect our leader and fight for him. And even when after Hiranyakashipu died, they were still thinking like that. И там же находилось еще целое войско, целая армия Хираньякашипу. И даже когда все они пытались как-то, хотели защитить Хираньякашипу, своего лидера, сражаться за него, даже после того, как Господь Нарисимхадев убил Хираньякашипу, у них по-прежнему были эти мысли. And so there's this incredible picture in the Bhagavatam of Lord Nrsingadev with many, many arms, and he's got many soldiers. He's crushing some soldiers with his feet, and he's squishing them with his hands, and he's fighting others and shooting arrows into many, and it's just a wonderful scene. Поэтому есть вот эта невероятная картина в Шримад Бхагаватам, когда Господь Нарисимхадев с многочисленными руками, он крошит всех этих солдат из этого войска, кого-то хватает в руки и сжимает его, кого-то убивает своими стопами, кого-то стреляет своими стрелами. Прекрасная картина. You may know that story when some of the artists went to see Srila Prabhupada, and Prabhupada would often give them direction on how to paint their paintings. Вы знаете эти истории, когда какой-нибудь художник, который рисовал для Шрилы Прабхупады, он приходил к Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада давал ему наставление о том, как нужно рисовать картины. So the devotee who was painting Lord Nrsingadev killing Hiranyakashipu, he brought in, and there was a little trickle of blood. He didn't want it to look too grotesque. Вы знаете, тот преданный, который рисовал Господа Нарисимхадева, убивающего Хираньякашипу, он пришел к Шриле Прабхупаде, и на его набросках, на его картине было немного крови, потому что он не хотел, чтобы картина выглядела слишком гротескно. And Prabhupada immediately said, I want to see more blood. И тут I же want to Шрила see more of Hiranyakashipu's blood. Прабхупада сказал: «Я хочу видеть больше крови Хираньякашипу». And there should be blood flying everywhere. Кровь должна просто разливаться везде. So in that way, Srila Prabhupada was just showing how a devotee is so happy when the demons are defeated and so pleased when the devotees are exalted. И таким образом Шрила Прабхупада хотел показать, насколько преданный счастлив, когда демоны поражены, и насколько преданный радуется этому. So practically, when we are on Sankirtan, sometimes we run into demons. И на практике мы, когда санкиртаним, мы сталкиваемся с демонами. And we should be not angry or upset with them. И мы не должны гневаться или расстраиваться при их виде. Unless they are hurting another devotee. Конечно, если они не приносят боли другим преданным. Or blaspheming Krishna. Или если они не поносят Кришну. I know a nice story of a devotee who was in Toronto who heard somebody blaspheming a Krishna. Я знаю историю про одного преданного из Торонто, замечательный преданный. Он услышал, как Господа Кришну поносят. And they had just heard that morning where Srila Prabhupada actually said that if you hear somebody blaspheming the Supreme Lord, you should either run from the scene, or if you cannot run from the scene, then you should take off your shoe and hit them in the face with it.
И в это утро как раз-таки этот преданный услышал из лекции из утренней прогулки Шрилы Прабхупады о том, как Шрила Прабхупада говорит: если вы слышите о том, что кто-то поносит верховную личность Бога, вам нужно либо убежать из этого места, если убежать не удается, вам нужно снять свой ботинок и прямо побить этим ботинком в лицо этому человеку. And so this devotee heard somebody blaspheming, a lady actually, and and she was really blaspheming. He took off his shoe and hit her across the face. И он услышал, как эта женщина поносит Господа Кришну, и он снимает свой ботинок и прямо ей в лицо. And I'm not advocating that everybody do this. Я не продвигаю эту идею и не рекомендую, чтобы все мы делали так. And in fact, what happened was she called the police. The police came and arrested the devotee. И что произошло? Она вызывает полицию, и полиция арестовала преданного. And in the court, he had to spend the night in jail, but in the court the next morning, the devotees came and they showed the judge in the Bhagavatam where it said that one should hit somebody with their shoe if they're blaspheming. Он провел ночь в заключении, получается, и на утро в суде он показывает судье строки из Бхагаватам, где говорится о том, что тот, кто поносит Господа Кришну, заслуживает такого обращения. So the judge said, all right, I understand that. So I won't give you any penalty today, but you must understand that these things have to be applied properly. И судья, посмотрев на это, сказал: хорошо, я не буду тебя наказывать в этот раз, но, пожалуйста, пойми, что такого рода вещи нужно применять правильно. But I will let you go. But please do not come back into my court under the same circumstances. Я тебя отпускаю, пожалуйста, больше не возвращайся, вот при таких обстоятельствах больше не возвращайся в мой суд. So it was a good lesson all around for the lady, for the judge, and for the devotee. Эта вся ситуация обратилась в прекрасный урок и для этой женщины, и для преданного, и для судьи. And then there's another story. I'm not sure if I told you this story or not, but it was one time I was on Sankirtan, and I had we were back in those days, we used to have a can where people would put in a coin and we would give them a Back to Godhead magazine. Я не знаю, у меня еще одна есть история, не уверен, что я делился с вами ею. Я был на Санкиртане, и у нас в то время была такая жестяная банка, куда мы собирали монетки. И человек бросает монетку, и мы им взамен даем журнал обратно к Богу. So I had a man and a woman came and I asked them, can you give something? We're helping people all over the world to understand their relationship with God. Я подхожу к мужчине и женщине и говорю им: пожалуйста, не могли бы вы пожертвовать? Мы помогаем людям со всего мира понять их отношения с Господом. And so the man put in a quarter, 25 Мужчина, cents. мужчина положил четвертак, 25 центов. Very small. Маленькая сумма. And he walked, and I gave him a Back to Godhead magazine. He walked away and he went, Hare Krishna. И я дал ему обратно к Богу журнал, и он уходит от нас, и вот с таким выражением лица говорит: Харе Кришна. And so this was near the end of the day, and he turned around and he came at me and he grabbed me. I was wearing a tie and I had a hat on, and he grabbed me by the shirt and he ripped my shirt and pushed me over the front of a car. Это был уже конец дня, и затем он поворачивается, подходит ко мне снова, хватает меня вот так вот за рубашку. На мне была рубашка, галстук, и он схватил меня и прямо бросил меня к машине. And I'm about 5'11". This man was he was a little shorter than me, probably about 5'10". In So centimeters, you I'm don't about know? 180 centimeters, Right. and this man was about 178. У меня рост 1,80 м, а он чуть поменьше, 1,78 м примерно. And I was young and strong, and he was not old, but middle-aged.
Я был молодой, сильный, а он не то чтобы старый, ну, среднего возраста. And it could have been a fight, but I just decided to, hey, this is up to Krishna. And I just kept saying to everybody that was going by, because by then a number of people had been attracted. И, конечно же, могла бы завязаться драка, но я подумал, ну ладно, все же все равно зависит от Кришны. And Там I said, проходило много людей, yeah, go ahead. и там проходило много людей, And he was thinking, I was saying to everybody, he's stealing from charity, he's stealing from charity. и проходящим людям я говорил: "Он, ворует ворует, обворовывает благотворительную организацию, он ворует". Because the money was in the can and we couldn't open the cans. И, потому что все деньги были в этой жестяной банке, мы ее открыть не могли. It was now Krishna's Lakshmi. Это уже все, это Лакшми Кришны. And so he pulled back and he was about to hit me. И он вот-вот собирался мне нанести удар. But it was right near the end of the day, and my Sankirtan leader was coming to pick me up. Это уже был вечер, и лидер нашей Санги Санкиртаны приехал, чтобы забрать меня. And he arrived right at that moment. И он приехал прямо в тот самый момент. He jumped out of the van and ran over and just he drilled the guy. Он выскочил из машины, подбежал к нам и нанес ему вот этот удар. and meanwhile, and his wife started saying, come on, dear, and he was like, okay. И супруга вот этого человека, она ему кричала: "Дорогой, дорогой, вставай, иди сюда". И он такой: "Окей". And I looked at the people, and nobody was saying, bad things about the devotee who came to my rescue. И я посмотрел на людей вокруг, никто из них не возражал, никто из них ни каких-то негативных мыслей или ничего не выражал по поводу реакции преданного. And they all felt that this man had attacked me. То есть все люди вокруг, они видели, что этот мужчина набросился на меня, And I had not reacted with anger. а я не среагировал, не среагировал сердито или гневливо в ответ. And so in that way, if we just leave everything up to Krishna in the same way that Prahlad Maharaj left everything up to Krishna, then Krishna will protect us. Аналогичным образом, если мы оставляем все на волю Кришны, подобно тому, как это сделал Прохлада Махарадж, тогда Кришна позаботится, он защитит. And I'm not trying to compare myself to Prahlad Maharaj. Я ни в коем случае не пытаюсь сравнивать себя с Прохладой. Prahlad Maharaj is Mahabhagavata. I am Das Anudas. Прохлад Махарадж — это Маха Бхагавата, тогда как я Даса Даса Анудас. But Krishna is happy to see all the devotees out there working to spread his glories. Но Кришна счастлив, когда он видит всех преданных со всего мира, как они трудятся совместно, прославляя его. And he's ready to help in whichever way he can. И он готов всегда помочь всевозможными способами. And sometimes there may be some setbacks, and it may take a long time for things to become manifest. И иногда какие-то происходят откаты, и требуется длительное время для того, чтобы все пришло в норму. But this is, again, Krishna just directing things so that when it finally does become manifest, it's even greater accomplishment. Но опять-таки нужно помнить, что Кришна, как великий режиссер, он требуется какое-то время для того, чтобы все проявилось. И когда все проявляется, то результат, он становится еще более впечатляющим. I was giving class, actually, I was monitoring a class. And the one devotee who was giving the class, he was mentioning how the churning of the ocean of milk can be compared to churning our devotional service and trying to get something out of our devotional service, Я trying как-то to get pure bhakti.
Я как-то модерировала одну лекцию одного преданного, и этот преданный упомянул, что пахтание молочного океана, оно подобно пахтанию преданного служения, когда мы пахтаем свое преданное служение и пытаемся извлечь оттуда что-то очень ценное, чистое бхакти. And I can't remember how long the demons and the devotees were churning the ocean of milk, but it was a long time. И я не помню точно, сколько времени демоны и преданные совместно пахтали молочный океан, но это точно было очень долго. In the old days, when they used to churn milk, just like Mother Jasoda, they would actually have to sort of take the cream, and they would have to work it and work it and work it until it turned into whipping cream and then finally into butter. But it would take a long time. В прежние времена, когда люди взбивали молоко, как, например, матушка Ишода это делала, то они взбивали молоко, получались сливки, они продолжали взбивать, затем появлялись эти взбитые сливки, которые затем превращалось в масло, и это был продолжительный процесс. How many devotees there have ever tried to make whipping cream just using a whisk and some cream? Сколько Yeah. из вас, дорогие преданные, использовали венчик для того, чтобы взбить сливки, взбитые сливки? And it takes quite a long time and a lot of effort. Вы же знаете, сколько это времени занимает и сколько усилий, да? Right. Before it finally turns into whipping cream. Прежде And чем then, это превратится в взбитые сливки. and then if you keep beating the whipping cream, it'll actually turn into solid butter. И если вы будете продолжать взбивать, то оно превратится в кусочек масла. And that is very similar to how we advance in devotional service. Right now, we are chanting our rounds, we are performing our sadhana bhakti, worshiping the deity, going on Sankirtan, associating with devotees. All these things are like whipping our devotional milk. Сейчас мы с вами очень много всего делаем. Мы занимаемся преданным служением, мы воспеваем свои круги, занимаемся саданой бхакти, поклоняемся божествам, ходим на санкиртану, общаемся с преданными. И все это подобно взбиванию нашего молока преданности. But we should understand that just like in the same way that when you're trying by hand, you're thinking it's never going to happen. И аналогично, подобно этому, когда мы пытаемся, например, взбивать сливки, то мы взбиваем вручную, и у нас такое ощущение, что ничего не выйдет. And then all of a sudden, like magic, it starts to happen. И вдруг, словно по волшебству, все начинает происходить. And my Pureshwari, I think you put up your hand when you said you've done that, right? Моя Приешвари, ты же поднимала руку, да? Ты делала, ты взбивала так. Yeah. So in the same way, we just have to be patient. Аналогично этому нам нужно просто проявить терпение. We have to work very hard at churning this devotional milk. Нам нужно трудиться очень усердно, взбивая это молоко преданности. And patiently apply ourselves to the process. И очень терпеливо нужно вкладываться в этот процесс. And just like if you are doing that with milk and you say, oh, the telephone's ringing, I have to go away. И когда вы, например, взбиваете сливки, то вы вдруг слышите, например, телефон и думаете: «О, мне нужно отойти». Then it almost goes back to the beginning. И тогда вам придется практически начать весь процесс заново. Although we know Krishna says in the Bhagavad Gita, there's no loss or diminution. Хотя в Бхагавад-гите мы знаем, что Кришна говорит, что нет никаких потерь в этом So, процессе. so we're still picking up from where we left off, but we again have to apply ourselves to the process. То есть мы начинаем с того места, на котором мы остановились, но тем не менее нам нужно снова прилагать эти усилия. And then magically one day, Krishna will appear. Prabhupada said, I will take you by the hand and I will introduce you to Krishna. И вдруг по волшебству в один прекрасный день мы обнаружим, что Кришна явился перед нами. Шрила Прабхупада это нам говорил, что Он лично возьмет нас за руку и представит нас Кришне. And that is
Srila Prabhupada's role in ISKCON, to take В us by the hand, to take every member of ISKCON for the next 10,000 years and introduce us to Krishna. И это именно роль Шрилы Прабхупады в Исконе. Взять каждого члена Искон за руку, подвести к Кришне и представить его. И это будет в течение ближайших 10 тысяч лет. And the role of every guru, every teacher, every Sankirtan devotee is to introduce people to Srila Prabhupada. И роль каждого гуру, каждого учителя и преданного Санкиртаны — это представить каждого человека именно к Шриле Прабхупаде. And the more that we know and understand and love Srila Prabhupada, the more that we will be dear to Krishna's dear devotee. And when you are dear to Krishna's dear devotee, then you are dear to Krishna. И чем больше мы будем знать и понимать такую роль Шрилы Прабхупады, тем больше мы поймем, что Кришне дорог его преданный. И если мы дороги преданному, дорогому преданному Кришне, тогда мы только сможем быть дороги Кришне. And then your success is guaranteed. Тогда наш успех будет гарантирован. And so I guess at this point, I'd like to open it up for questions and comments. Я If думаю, I've что said нам, anything bad or я думаю, что можно перейти к вопросам сейчас, если что-то было не так. and the Chuteshvara Prabhu. Огромное спасибо, Кришнадас Кавираджа Прабhu, за Many thanks, замечательную лекцию. Кришнадас Кавираджа Prabhu. Thank you so much for this wonderful lecture. Да, пожалуйста, Ачутешвара Прабhu, включайте микрофон. Также, если у вас есть вопросы, дорогие вайшнавы, поднимайте руки, и мы вам включим микрофон. Спасибо. Харе Кришна, Кришнадас Кавирадж Прабу, спасибо большое за общение. Харе Кришна, дорогие преданные. У меня такой вопрос. Вот в России есть пословица «молчание – знак согласия». Вот, и если мы слышим какие-то вещи нелицеприятные по отношению к Кришне, к преданному служению, к книгам, и мы просто покидаем это место, не будет ли это оскорблением? Hare Krishna, dear Krishnadas Kaviraj Prabhu, thank you so much for this opportunity to associate with yourself, dear devotees. Hare Krishna, please accept my obeisances. In Russian, we have a proverb. There is a saying, a silence is a sign of agreement. Mm. If I'm being silent, then it means I agree. And if we hear someone blaspheming Krishna or devotees or the books, and we run away, we go away from that place, will that be equal to agreement, to offense? Или нам нужно обязательно что-то сказать? It's Or a we very should, good or we question. should react. We should say something. It depends on a lot of circumstances. It Очень depends хороший вопрос. Зависит от множества обстоятельств. first on our own advancement. How advanced are we to try to convince somebody? Прежде всего это зависит, насколько мы возвышены преданы, наш уровень преданности. Можем ли мы убедить кого-то? If we feel that, yes, I understand where this person is coming from and I can convince them, then we should make the effort. Если мы понимаем, если мы чувствуем, что я понимаю уровень этого человека, и, пожалуй, я смогу его убедить, тогда да, нам нужно предпринять такую попытку. But if we feel that I'm just new devotee, I may not, this person arguments, I can't, deal with them yet, then best not to enter into that, because that may make others see the argument and then they would think, oh, the devotees don't have anything. Но если мы чувствуем, что я пока еще новичок, и аргументы этого человека я не смогу никак, ничто с ними сделать, поэтому лучше не вмешиваться в это, не вступать в этот спор, поскольку другие люди вокруг, увидя эти аргументы, и что мы никак не можем им противостоять, они подумают, что у преданных этих ничего нет особенного. And of course, if we pray to Krishna that please help me to correct this person, then Krishna can often give us the wave within the heart to change this person.
Конечно же, если мы настолько помолимся Кришне, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, исправить этого человека, то Кришна зачастую он дает нам вот эти силы и способности изнутри сердца изменить, переубедить человека. As you may know, I'm on the team for the assessment of sannyas candidates. Как вы знаете, наверняка я нахожусь в санге, которая осуществляет оценку саньяси, кандидатов в саньяси. And some of you may know the sannyasi I'm talking about, or the candidate that I'm talking about when you hear this story. Say it again, please. I'm going to tell a story that this Yeah. candidate told, and you may recognize who that candidate is. Я сейчас поделюсь историю этого кандидата в саньяси, и, возможно, вы узнаете его. But he was somewhere distributing books, and he met an atheist, and he said, "This is a book, and about God and how it can make your life better." And the guy goes, "I'm an atheist." Он был на Санкиртане, распространял книги и встретил атеиста. И он ему говорит, вот наши книги, они о Господе, о жизни духовной. А тот говорит, я атеист. And he didn't really think about what he was about to say next, but he just said, "God has spoken this book." И он не имел представления, что ему теперь в ответ сказать. И он произносит, сам Господь произнес то, о чем говорится в этих книгах. And something tweaked in the mind of the atheist. И что-то переключилось в уме этого атеиста. And he turned around and he came back to the devotee and said, "If it was spoken by God, then I should read it." И он возвращается обратно к этому преданному и говорит, если это сказал сам Господь, мне следует почитать. And so the man took a book and gave a donation. Так он взял книгу и дал пожертвование. Now, that doesn't happen with all atheists, but just see how Krishna, he acted through the mind and the heart of the devotee just instantly to say exactly what that person needed. Такое не происходит со всеми атеистами, но видите, как Кришна, он действует так через ум и через сердце преданного, что преданный может изменить другого человека. And when we go out on Sankirtan, we put ourselves in that position to see those kind of miracles, to see Krishna work through us for the benefit of others. И когда мы с вами идем на Санкиртану, мы именно ищем вот такого положения, мы занимаем именно такую позицию, что мы готовы увидеть подобного рода чудеса, которые Кришна проявит через нас. It's magic. Это волшебство, это чудо. Krishna magic. Спасибо. Спасибо. Это Если позволите... волшебство Кришны. Спасибо. Если позволите еще один вопрос. Вы сегодня так рассказывали замечательно про пахтание молока, потом сливок. Вот как это применить относительно к месяцу, который сейчас идет, относительно к месяцу Картика? Thank you so much. Another question, if I may. Today you've been wonderfully sharing that analogy about churning the milk of devotion. How should we apply that analogy to this month of Kartik? Well, I mean, always we should be paying attention to our japa. We should be trying to do everything to the very best of our ability. I was just hearing a talk by a senior on memories of Srila Prabhupada. Go ahead. Нам нужно всегда обращать внимание, конечно же, на нашу джапу. И пытаться все, что мы делаем, нужно делать наилучшим образом. Я слышал воспоминания недавно о Шриле Прабхупаде. And she told the story of how she got asked to clean Prabhupada's room in Vrindavan one time. И эта преданная делится, как ее один раз попросили убраться в комнате Шрилы Прабхупады во Вриндаване. And Devi Shakti in Vrindavan, she said, "Go to the room, clean the whole desk, and put everything back exactly as you found it." She was told, this was the name of that devotee, Devi Shakti, yeah? No, No. Devi Shakti was the one who told Yeah. Mula Prakriti.
Мула Пракрити к ней обратилась Дайви Шакти Матаджи и сказала: зайди в комнату Шилы Прабхупады, приберись там, все помой, и если будешь какие-то предметы брать, ставь их именно на то место, где они лежали. So she cleaned the desk, but then she realized, now I have to put back everything exactly where it was, and it was like a puzzle. Она все убрала со стола Шилы Прабхупады, помыла стол, и затем для нее была просто целая головоломка. Как же теперь все это вернуть на то место, где это стояло до этого? And she wasn't sure if she put everything back in the right place. И она до конца не была уверена, что она правильно положила. And Daiva Shakti yelled from downstairs, Mula Prakriti and everybody cleaning. Prabhupada's coming. You must get out now. И тут Дайви Шакти кричит всем, кто прибирался там наверху, кричит: Шила Прабхупада идет, спускайтесь. And so they came down, and Prabhupada came in to the house, and he went right upstairs to his desk, and he sat down. And then all of a sudden there was a big Haribo, Daivi Shakti. Они все спускаются, Шила Прабхупада заходит в дом, поднимается в свою комнату, садится за стол, и тут все преданные слышат, как Шила Прабхупада кричит: Харибол, Дайви Шакти! He said, who has cleaned my room? Кто убирал мою комнату? Спрашивает Прабхупада. And she said, Mula Prakriti Prabhupada. And he said, because actually, before she answered, she didn't get a chance to say Mula Prakriti's name. Sorry. Go ahead. Она заходит в комнату Шилы Прабхупады, Прабхупада спрашивает у нее: кто убирался в моей комнате? И до того, как она ответит, он еще не знал имени, что это была Мула Пракрити. He said, somebody forgot to dust the cover on the water, on his cup of water. The dust on the cup of water. Yeah. Yeah. There's a cover. Yeah. Water should always be covered. Right. И Шила Прабхупада сказал: кто-то забыл протереть пыль с крышечки, которые закрывают стакан, в котором налита вода. And so when Srila and Mula Prakriti overheard this, Prabhupada telling Daivi Shakti that, and so she thought Prabhupada didn't mind so much where it was placed, but how clean it was. То есть Мула Пракрити, она при этом услышала, как Шила Прабхупада говорил об этом Дайви Шакти, и она подумала, что Шила Прабхупада не то чтобы возражал, как все было расставлено, его прежде всего интересовала именно чистота. And so from then on, Mula Prakriti thought, I always have to think of, am I getting every bit of dust and dirt out of the deity house, out of the kitchen, out of the bedroom, wherever I'm serving Krishna, I've got to make sure I do it so well. И с того дня Мула Пракрити, она действовала по этому принципу, что где бы я ни служила, что бы я ни убирала, я должна убирать абсолютно всю пыль и грязь, будь то с мест, где находятся божества или кухня. И поэтому, где бы я ни служила, я должна это делать очень качественно. And so we know that the chanting of the holy name is Cheto Darpana Marjanam, cleaning the mind of all the dust. Мы знаем с вами, что воспевание святого имени — это Чито Дарпана, Чито Cheto Darpana Marjanam. Дарпанамарджанам, то есть мы с вами стираем пыль с нашего ума. So in this way, we have to be very careful to clean the dust from our mind, because that is the only thing that's stopping us from seeing Krishna. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, очень тщательно стирать эту пыль с поверхности нашего ума, потому что эта пыль — это единственное, что не позволяет нам увидеть Кришну. So we have to do it externally in our sadhana and also internally in our sadhana. Поэтому мы должны это делать как внешними усилиями с помощью нашей садханы, так и внутренними усилиями. And in the month of Kartik, it's just magnified so much more. Every effort that we make to try to really get rid of all that dust is amplified. Not the dust is amplified, but the cleaning is amplified.
И в месяц Картики каждое наше усилие, как каждый раз, когда мы пытаемся убрать, почистить эту пыль, эти усилия умножаются во много раз. Не то чтобы эта пыль умножается, а именно действие наших усилий, эффект наших усилий умножается. I hope that helped. Надеюсь, это помогло вам как-то. Спасибо. Еще есть вопросы, дорогие вайшнавы? Are there any more questions, dear Vaishnavas? Похоже, больше нет вопросов. Seems there are no more questions. А который час у вас? What time is it now? It's 5 after 11 in the night. Вау, 5 минут 12 Все, вечера. завершаем. We should finish here then. Огромное спасибо. Thank you so Кришнадас much. Кавираджа Прабху. It's Как my вы? if I've been of any service, I just love to have been able to serve you. So thank you very much for this opportunity. Если я как-то послужил вам, я очень люблю, когда мне удается послужить, поэтому спасибо вам большое за эту возможность. Огромное I would спасибо. wake up at 2 o'clock or 1 o'clock in the morning to serve you. Чтобы послужить вам, я готов встать и в 2 часа утра, и в 1 ночи. Как вы сегодня сказали, что вы испытываете счастье, восторг, когда видите других преданных. Today you've mentioned that you feel joy and happiness when you see other devotees. И сегодня вы благословили нас своим даршаном, позволив нам увидеть вас. За это огромное спасибо. Кришнадас Кавирадж Прабху завис, он с нами. Are you with us, Кришнадас Кавирадж Прабху? Радхамохан, сделай, пожалуйста, галерею, чтобы Кришнадас Кавирадж Прабху, can you hear? похоже с интернетом. Вот как раз даршан. Посмотрите, какое счастливое лицо. Его, похоже, выбило. На самом деле, видеть таких преданных, которые испытывают восторг, счастье, видя других преданных, это великая удача, это совершенство для глаз. Вот, поэтому я хотел поблагодарить, несмотря на позднее время, он, тем не менее, пришел и дал нам возможность слушать это великое произведение Шримад Бхагаватам и делился своим пониманием. Харе Кришна. Ну что ж, тогда на этом мы завершим. Грантарадж Шримад Бхагаватама ки джай, Шила Прабхупада ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Нитай Гору Примананде Хари Хари Бол. Его милость Кришнадас Кавираджа Госвами Прабхупад. Кришнадас Кавирадж Прабху ки джай. Гору Примананде Хари Хари Бол. Харе Кришна. Спасибо всем.